Next topic, respiratory system respiratory failure. Any respiratory failure এর সাথেই আমরা একসাথে পড়বো অ্যাসিড অ্যালকালি যে ডিসব্যালেন্সড অ্যাসিড বেস ব্যালেন্স অর ইমব্যালেন্স মানে বেসিক্যালি ABG। না রেসপিরেটরি ফেলিয়ার টার্মটা ক্লিনিক্যালি খুব একটা ইউজড হয় না, যদিও ক্লিনিক্যাল লাইফে আমরা এই টার্মটা খুব একটা ইউজ করি না, বাট ফান্ডামেন্টালি জিনিসটা কি? The fundamental thing is respiratory failure has got a definition, and the definition, as you can see, হচ্ছে PaO2, তার মানে arterial oxygeনের partial pressure less than 60 millimeter of mercury, এটা থাকা is equal to respiratory failure. Now what is happening to the carbon dioxide partial pressure? তার উপরে ডিপেন্ড করে রেসপিরেটরি ফেলিয়ার ইজ ডিভাইডেড ইন্টু টু টাইপস, টাইপ 1 and type 2. Type 1 is PaCO2 hasn't been accumulated. তার মানে PaCO2 তার ম্যাক্সিমাম লিমিটের নিচে আছে, বডি ইজ নট রিটেইনিং কার্বন ডাইঅক্সাইড। whereas type 2 হচ্ছে তখন যখন বডি হ্যাজ স্টার্টেড টু রিটেইন কার্বন ডাইঅক্সাইড। না এই যে ব্যাপারটা যে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন আর অক্সিজেনের ডেফিসিয়েন্সি হাইপক্সিয়া অ্যান্ড এই হাইপার ক্যাপনিয়া বা কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন, oxygen and carbon dioxide both are exchanged across the diffusion membrane of the lungs. তার মানে এই নয় যে অক্সিজেনেশনের অভাব হলেই কার্বন ডাইঅক্সাইডও দ্য বডি উইল রিটেন। The two are two independent processes, and that is why often we see যে PaO2 বা hypoxia is there but hypercapnia is not there. আবার কখনো কখনো we see যে hypoxia as well as hypercapnia. Now, among the causes of a type 1 or type 2 respiratory failure, লাং ডিজিজের ভেতরে একদল ডিজিজ আছে যেখানে মোস্ট অফ দ্য টাইম যে ডিজিজগুলোতে টাইপ 1 রেসপিরেটরি ফেলিয়ারই হয়, বিকজ ইন দিজ ডিজিজেস usually carbon dioxide doesn't get retained, so only a hypoxemic respiratory failure হয়। whereas lung disease এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশন, এই কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশনটা বিভিন্ন মেকানিজম দিয়ে হতে পারে, সো লাং ডিজিজের ভেতরে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশনের একটা ইনহেরেন্ট টেন্ডেন্সি থাকে সাম পেশেন্টস অর মেনি পেশেন্টস অফ সিওপিডিতে, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন অল পেশেন্টস অফ দ্যাট ডাজন্ট মিন all patients of COPD will retain carbon dioxide, but lung diseases মধ্যে COPD is an important cause. Next, lung ডিজিজের বাইরেও কিছু অন্য ধরনের ডিজিজে কার্বন ডাইঅক্সাইড ক্যান বি রিটেইন। এদের মধ্যে একটা হচ্ছে যেখানে রেসপিরেটরি পাম্পটা ফেল করে, অ্যান্ড দ্য পাম্প ইজ মেড অফ mainly made of what? না এই neuromuscular and skeletal মানে thoracic cage. So therefore neuromuscular disease, respiratory pump, a pumping of carbon dioxide, এই ব্যাপারটা neuromuscular pathway, muscles, chest wall, এইগুলো দিয়েই পুরোটা কন্ট্রোল হয়, বিকজ এই চেস্ট ওয়াল অ্যান্ড রেসপিরেটরি মাসলস, এই যে পাম্প হচ্ছে এইটা, চেস্ট ওয়াল অ্যান্ড রেসপিরেটরি মাসলস মিলিয়ে পাম্পটাকে কনস্টিটিউট করে। therefore this is the pump. Lungs is the gas exchange organ, and center is the neural pathway. And therefore a pump failure যে সমস্ত ডিজিজে হয়, যেমন কিছু নিউরোমাস্কুলার ডিজিজেস দ্যাট উই হ্যাভ সিন, চেস্ট ওয়ালের প্রবলেম, এইগুলোতে কার্বন ডাইঅক্সাইড ক্যান বি রিটেইনড। অ্যান্ড দেন উই কাম টু দিস রেসপিরেটরি মাসলের ব্যাপারটা, অ্যান্ড রেসপিরেটরি মাসলের ফ্যাটিগ
বা রেসপিরেটরি মাসেলের উইকনেস হয়ে গেল। না দিস ক্যান অকার রেসপিরেটরি মাসেল ফ্যাটিগ, এক্স্যাক্টলি যেমন এই ডিজিজগুলোতে হচ্ছিল, নিউরোমাস্কুলার ডিজিজগুলোতে, তেমনি রেসপিরেটরি মাসেলের ফ্যাটিগ, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। এই সমস্ত ডিজিজগুলো যেগুলো টিপিক্যালি টাইপ 1 রেসপিরেটরি ফেইলিয়ার করে, এই পেশেন্টদেরই যদি সিভিয়ারলি দে আর ব্রেথলেস, and এই breathlessness if continues, that increased work of breathing may ultimately lead to respiratory muscle air fatigue, and then they will start to retain carbon dioxide. So therefore, type 2 respiratory failure due to a lung disease does not automatically mean it's COPD. ইয়েস, এই ডিজিজগুলোতে কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশনের টেন্ডেন্সি সিওপিডির থেকে কম। হাউএভার, all these patients যদি এই সিচুয়েশনটা আসে যেখানে রেসপিরেটরি মাসেল হ্যাজ বিকাম ফ্যাটিগড, এরাও কিন্তু দিজ পিপল উইল অলসো দেন স্টার্ট রিটেনিং কার্বন ডাইঅক্সাইড। দিস ইজ respiratory failure in short. So therefore, respiratory failure, before I finish, একটাই কথা, যে although respiratory failure termটা we don't very frequently used, but respiratory failure থেকে একটা জিনিসই ভালো করে মাথায় রাখার মতো হচ্ছে এইটা, যে রেসপিরেটরি ফেলিয়ারের মধ্যে যেটা হাইপার ক্যাপনিক রেসপিরেটরি ফেলিয়ার, তার মানে PCO2 রিটেনশন of the lung diseases, COPD is most famous for carbon dioxide retention. The details mechanism যে কেন সিওপিডিতে একটা ইনহেরেন্ট টেন্ডেন্সি আসে, সেই ডিটেলসে গিয়ে লাভ নেই, বাট সিওপিডি ইজ ওয়ান অফ দ্য লাং ডিজিজ যেখানে টিপিক্যালি কার্বন ডাইঅক্সাইড রিটেনশনের একটা টেন্ডেন্সি আসে। রেস্ট অফ দ্য লাং ডিজিজেস মোস্টলি কজ হাইপক্সিয়া, বাট don't retain carbon dioxide. However, একই কথা আবার বলছি, these diseases that are more famous to cause type 1 respiratory failure, if that breathlessness continues and eventually respiratory muscle air fatigue sets in, then those very individuals will also develop type 2 respiratory failure because they will start to retain carbon dioxide. রেসপিরেটরি ফেলিওরের মেইন ট্রিটমেন্ট ইজ অক্সিজেন যদি হাইপক্সিক থাকে, অ্যান্ড অ্যাসিস্টেড ভেন্টিলেশন, এটা আমরা শর্টে আগেও দেখেছি, ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন অর নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন। তার মধ্যে টাইপ 1 রেসপিরেটরি ফেলিয়ারে ইউজুয়ালি দ্যাট নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন লাগে, উইচ ইজ কল্ড সিপ্যাপ, আর বাইপ্যাপ বলে যে নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন আছে সেটা টিপিক্যালি লাগে টাইপ 2-তে। So this is respiratory failure. Next, very short, pulmonary function test. Pulmonary function test এর details কোনো মতেই এই স্টেজে জানার দরকার নেই, কোনো মতেই দরকার নেই। So therefore we'll keep it short and brief. না, প্রথম কথাটাই হচ্ছে ফার্স্ট যে লাইনটা লেখা আছে, যে এনি লাং ডিজিজ, ইফ নট অলমোস্ট অল লাং ডিজিজেস, যদি এই পালমোনারি ফাংশন টেস্ট করা হয়, in that case, the result will be abnormal, no doubt about it. But most of these diseases are actually diagnosed, treated, managed by some other tests. So PFT is not most of the time required in different lung diseases. If you do a PFT, it will be invariably abnormal. But the disease diagnosis, prognostication, treatment for most of the diseases হয়ে যায় before PFT or without PFT. And that is why this is not a routinely done test in lung disease. It is not a routinely done test in lung diseases. Now these are the three components of pulmonary function test. তিনটে কম্পোনেন্ট পালমোনারি ফিজিওলজি তিনটে ফাংশনকে অ্যাসেস করে, বিকজ এই তিনটে ফাংশন দিয়েই পালমোনারি ফিজিওলজি।
Spirometry part of the pulmonary function test কি অ্যাসেস করে? মেইনলি অ্যাসেস করে এয়ারওয়ে রেজিস্ট্যান্সটা। সো এয়ার ফ্লোতে কোনো রেজিস্ট্যান্স আছে কিনা বা থাকলে কতটা আছে। সো এয়ারওয়ে রেজিস্ট্যান্স কি করে? এই দুটো প্যারামিটার দিয়ে, ওয়ান ইজ ফোর্সড এক্সপিরেটরি ভলিউম অ্যান্ড দ্য আদার ওয়ান ইজ ফোর্সড ভাইটাল ক্যাপাসিটি। বিকজ কিভাবে সেটা পরে আসছে, বাট স্পাইরোমেট্রি এইভাবে এই দুটো প্যারামিটার দিয়ে ক্যান অ্যাসেস দ্য এয়ারওয়ে রেজিস্ট্যান্স। Next comes what is called lung volume study by estimation of lung volume. Total lung volume টা কতটা and তার ভেতরে effective volume কতটা and ineffective volume কতটা. So the estimation of lung volume করা হয় by two markers. One is total lung capacity and the other one is residual volume. So এই দুটো parameter, these two helps to estimate the lung volumes. Third one, diffusion study বোঝার চেষ্টা করো, এয়ারওয়ে দিয়ে হাওয়া ঢুকছে বেরোচ্ছে, দেন লাং ইজ আইদার লাং সেই এয়ারটাকে অ্যাকসেপ্ট করছে, একটা পার্ট অফ এয়ার বের করে দিচ্ছে। লাং ভলিউম হচ্ছে দ্য সেকেন্ড পার্ট অফ পালমোনারি ফিজিওলজি। The last part is gas exchange diffusion study, which is measured by two parameters called TLCO but DLCO and KCO. CO stands for carbon monoxide because a diffusion capacity টা measure করা হয় ল্যাবে ইউজিং আ মিনিস্কিউল অ্যামাউন্ট অফ কার্বন মনোক্সাইড। তার মধ্যে ডিএলসিও ও টিএলসিও এইটা হচ্ছে দ্য লাংয়ের total lung ability to transfer or diffuse the gas. Our KCO is diffusion capacity per unit volume. This is diffusion capacity of the entire lung, and this is diffusion capacity per unit volume. Now let's try to learn একেবারে fundamental interpretation of pulmonary function test. Now, spirometry. Sorry, a second. So, এখানে একটা কথা আমি জাস্ট বলে রাখছি শুরুতে, যে এই পিএফটি যখন আমরা পড়ি বা পিএফটি লাং ডিজিজকে অনেক সময় দুটো টাইপে ডিভাইড করে। দিস আর ভেরি মাচ পিএফটি সেন্ট্রিক ক্লাসিফিকেশন। এই ক্লাসিফিকেশনের নাম দুটো কি একটু পরে আসছি। সো spirometry measures airflow resistance or airway resistance or airflow. এখন দেখা গেছে যদি এয়ারওয়ে রেজিস্ট্যান্স নর্মাল থাকে, দেন এই যে FEV1 FVC at least 70% should come out in first 1 second, and therefore যাদের এয়ারওয়ে রেজিস্ট্যান্স নর্মাল তাদের এই FEV1 over FVC is less than 0.7 because at least 70% of FEV1 should be FVC 70% of FVC should be exhaled in the first 1 second. So if the ratio is less than 0.7, this is interpretation of pulmonary function test. If the ratio is 0.7, that means airway resistance is high and therefore probably একটা obstructive airway disease আছে, and therefore দুটো main diseases মধ্যে হয়তো একটা আছে, that is asthma or COPD. Whereas যাদের FEV1 over FVC more than 0.7, that means airway resistance is normal. So there is no active airway obstruction. Possibilities are it's a normal lung. Possibility is asthma being আমরা বলেছি একটা reversible airway disease, যে asthma কিন্তু no active airway obstruction. Asthmatic যখন তার absolutely well controlled asthma, and therefore there is no active airway obstruction. And the third possibility হচ্ছে তাদের
যাদের এক ধরনের লাং ডিজিজেস আছে যেগুলোকে যেটা বলছিলাম পিএফটির অ্যাঙ্গেল থেকে বলা হয় রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজেস। রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ ইজ কাইন্ড অফ আ পিএফটি সেন্ট্রিক টার্ম। রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ কথাটার মানেটা কি? মানে হচ্ছে সেই সমস্ত ডিজিজগুলো যেখানে লাংয়ের ইনফ্লেশন অ্যান্ড ডিফ্লেশন, সো লাংয়ের এক্সপ্যানশন অ্যান্ড স্কুইজড হয়ে আবার ডিফ্লেট করা নিজেকে, এই ব্যাপারটা ইজ রেস্ট্রিক্টেড। সো লাংয়ের এক্সপ্যানশন অ্যান্ড ডিফ্লেশন ইজ রেজিস্টেড। নাও মোস্ট অফ দ্য টাইম দেয়ারফোর যাদের এই ব্যাপারটা ইজ রেস্ট্রিক্টেড, লাংয়ের এক্সপ্যানশন, মেইনলি এক্সপ্যানশন অ্যান্ড দেন ইন ডিফ্লেশন, so therefore most of the time because expansion is restricted, এদের টোটাল অ্যামাউন্ট অফ এয়ার যেটা ঢুকছে সেই এয়ারটাই কম ঢুকবে, তাদের এয়ারটাই কম ঢুকবে। কিন্তু যে অ্যামাউন্ট অফ এয়ার ইন্টার্ন সে বের করছে এফভিসি হয়ে, সেই এফভিসি ও কম হবে, because this is in terms of absolute, because it's kind of a small lung. Restrictive lung is a lung is a small lung, ওই যে বললাম because of expansion and deflation is restricted because it's a small lung, therefore হাওয়া ঢুকবেও টোটাল অ্যামাউন্ট কম and therefore বেরোবেও কম, so FVC will be low, যা থাকা উচিত তার থেকে লো, but the resistance is normal, therefore the ratio will be more than 0.7. Ratio will be more than 0.7. So therefore এদের সাথে বা এদের সাথে এদের একটা ফান্ডামেন্টাল ডিফারেন্স হচ্ছে এই দুজনের এই ভ্যালুগুলো এফভিসির অ্যাবসলিউট ভ্যালু, FeV1 এর অ্যাবসলিউট ভ্যালু ইজ হোয়াট ইজ এক্সপেক্টেড অফ দেম, দ্যাট মিনস নর্মাল। এখানে দেখা যাবে FVC is subnormal because it's a small lung, because it has got restriction in its expansion and also deflation. FeV1 এর absolute value কম, but the ratio is more than 0.7 because এই ধরনের ডিজিজে there is no airflow obstruction. So this is about spirometry. Now whether this is asthma or COPD, এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স কিন্তু এয়ারওয়ে এই ভ্যালুটা থেকে করা যাবে না। কিভাবে করা যাবে সেটাতে পরে আসছি। So this less than 0.7 is equal to একটা obstructive airway disease. Lung volume study and its interpretation এইটুকু জানলেই চলে যে লাং ইজ হাই ভলিউম, সেই হাই ভলিউমটা ইজ নট আ গুড থিং, ইটস আ বিগ লাং। কিসে হয়? এই সিওপিডি বা এমফিসিমাতে হয়, সিওপিডি বা এমফিসিমাতে হয়, অ্যান্ড দেয়ারফোর সিওপিডি বা এমফিসিমাতে এই টিএলসি আরভি বিকজ অফ এয়ার ট্র্যাপিং, এই টিএলসি আরভি এগুলো বেড়ে যায়, whereas স্মল লাং যেখানে স্মল লাং সেখানে এই টোটাল লাং ক্যাপাসিটি and residual volume কমে যাবে। So this is TLC, মানে lung volume interpretation quickly. And then diffusion study. Now diffusion study mainly affected হয় in those diseases যেখানে যে alveolo-capillary যে exchange জায়গাটা সারফেসটা, সেই alveolo-capillary exchange ব্যাপারটা has been hampered. এই যে সারফেসটা থেকে গ্যাস ডিফিউশনটা হয়, অ্যালভিওলার এপিথেলিয়াম, দেন বেসমেন্ট মেমব্রেন, দেন ক্যাপিলারি, এই ডিফিউশন সারফেসটা ইজ ডিফেক্টিভ বা অ্যাফেক্টেড। অ্যাসমাতে এই সারফেসটা অ্যাফেক্টেড হয় না, দেয়ারফর ডিএলসিও বা কেসিও দুটোই নর্মাল থাকে। সিওপিডিতে অ্যালভিওলাই ক্যান গেট ড্যামেজ, অ্যাজমাতে অ্যালভিওলাই ড্যামেজ হয় না, সিওপিডিতে একদলের অ্যালভিওলাই গেটস ড্যামেজ, সেখান থেকেই যে এমফিসিমাটা হয়। ক্যাপিলারি বেসমেন্ট মেমব্রেন সিওপিডিতে থিকেন্ড হয়ে যায়, সেটা আমরা সিওপিডির সময় দেখব। দেখো সিওপিডিতে দ্য ডিফিউজিং সারফেস ক্যান গেট হ্যাম্পার্ড, সো টোটাল ডিফিউশন ক্যাপাসিটি অ্যান্ড ওয়েল অ্যাজ
diffusion capacity per unit volume may fall. এইবারে এই যে রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজগুলো আছে, এই রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজগুলো আবার দু রকমের হতে পারে। ওয়ান ইজ যেখানে রেস্ট্রিকটিভ লাং ডিজিজ মানেই ইটস আ স্মল লাং, সেটা আমরা দেখলাম না। যদি প্যারেনকাইমাল ডিফেক্টের জন্য হয়, সো প্যারেনকাইমাল কোনো ডিজিজের জন্য লাংয়ের এক্সপ্যানশন হ্যাজ বিন রেস্ট্রিক্টেড, দিস ইজ ওয়ান type of restrictive lung disease. The other type is parenchymal defect কিছু নেই, but the extra parenchymal, তার মানে লাংয়ের বাইরে থেকে যেন লাংকে কেউ চেপে রেখে দিয়েছে, therefore the expansion is restricted. To give an example, সেটা হতে পারে pleural effusion, সেটা হতে পারে pneumothorax, সেটা হতে পারে একটা huge obesity. So these are examples of extra parenchymal restrictive lung diseases. Whereas parenchymal restrictive lung diseases examples which are different types of pneumonias, pulmonary fibrosis, these. In parenchymal restrictive lung disease, therefore, এই ডিজিজগুলোতে এই exchange membrane of the surface, because these are parenchymal diseases, surface gets hampered or damaged. So therefore, total diffusion capacity কমে যায়, and therefore unit volume diffusion capacity কমে যায়, because parenchymal damage আমার টোটাল লাংয়ের ডিফিউশন ক্যাপাসিটিকেও কমিয়েছে, and therefore per unit volume ক্যাপাসিটিকেও কমিয়েছে। এক্সট্রা প্যারেনকাইমাল রেস্ট্রিকশনে বিকজ লাংসটাকে বাইরে থেকে কেউ একটা এইরকমভাবে চেপে দিয়েছে, অ্যাজ ইফ লাংকে বাইরে থেকে কেউ একটা এরকমভাবে চেপে ধরে রেখে দিয়েছে, therefore per unit volume lung tissue density বেড়ে যায়, the density increases. So যদি extra parenchymal restrictive lung diseases হয়, overall there is restriction to the expansion, so therefore total surface area of diffusion কম পাচ্ছে, so DLCও কমছে, কিন্তু because the density per unit volume but density of the lung tissue increases, therefore DLCO low হয় but KCO high হয়. This is in short lung function test. Next we shall deal with acid base balance. ABG ব্যাপারটা কোনোদিনও সেইভাবে পরীক্ষায় লাগবে না, বাট ABG ইজ ইমেন্সলি ইম্পর্টেন্ট বিকজ এটা নিয়ে অনেক আলোচনা আমরা চালিয়েছি, আর এটা নিয়ে আমি বেশি কথা বলবো না, ইন দ্য সেন্স যে কেন ABG is important, and by ABG আমরা আমাদের মতো করে ABGটাকে ডাকি acid base gas. Now let's talk about now the acid base part of the thing. Now বিভিন্ন ডিজিজ বডি এই অ্যাসিডিক অ্যান্ড অ্যালকালাইন এনভায়রনমেন্টের গন্ডগোল হয়। Accordingly, the blood can become acidic or acidosis হচ্ছে, or it can become alkaline মানে alkalosis হচ্ছে। Acidosis mainly হয় either a carbon dioxide retentionের জন্য, because carbon dioxide is a acidic gas because it gets converted to H2CO3. So therefore, যখন carbon dioxide retention is responsible for acidosis, it is called respiratory acidosis. যখন metabolically generated acids, এই H প্লাসটা রিপ্রেজেন্ট করছে metabolically generated acid. So due to H প্লাসের গেইন বা H প্লাসের ইনক্রিজ, এখানে এই অ্যারোটা দেওয়া হয়নি, H প্লাস ইনক্রিজ করছে, সো মেটাবলিক্যালি জেনারেটেড অ্যাসিড গেইন করছে, or কোনো কারণে বাইকার্বনেট উইচ ইজ অ্যান অ্যালকালাইন আয়ন লুজ করছে, তখন তাকে বলা হয় মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস। রিভার্স ওয়েতে যখন কার্বন ডাইঅক্সাইড এক্সেসিভলি ওয়াশ আউট হয়, ইট ইজ কল্ড রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস। বাইকার্বনেটের গেইন বা মেটাবলিক্যালি জেনারেটেড অ্যাসিডের লস, এইভাবে যদি অ্যাসিডোসিস অ্যালকালোসিস হয়, ইট ইজ কল্ড মেটাবলিক অ্যালকালোসিস।
So there are two types of acidosis, there are two types of alkalosis. Respiratory acidosis and respiratory alkalosis are mainly সেইগুলো যখন কার্বন ডাইঅক্সাইডের রিটেনশন or carbon dioxide excessive washout is causing the acidosis and alkalosis. Carbon dioxide being respiratory system the handle molecule, the acidosis is called respiratory acidosis and the alkalosis is called metabolic respiratory alkalosis. যখন metabolically generated acids একটা অ্যাবনর্মাল গেইন হয়, মেটাবলিক্যালি জেনারেটেড অ্যাসিডের গেইন, মেটাবলিক্যালি জেনারেটেড অ্যাসিডকেই দেখানো হয়েছে এইভাবে H+. সো মেটাবলিক্যালি জেনারেটেড অ্যাসিডের গেইন বা লস আর মেটাবলিক্যালি জেনারেটেড অ্যালকালাইন মলিকিউল দ্যাট ইজ বাইকার্বনেটেড গেইন বা লস, এই জিনিসটা দিয়ে যখন অ্যাসিডোসিস আর অ্যালকালোসিস হচ্ছে বলা হয় মেটাবলিক অ্যাসিডোসিস অ্যান্ড অ্যালকালোসিস। না এই যে প্রত্যেকটা ডিফেক্টের জন্য বডি উইল ট্রাই টু কম্পেনসেট ফর দ্যাট so that the acid base equilibrium remains maintained. পারবে কি পারবে না সেটা পরের কথা, কিন্তু body will try its best to do that. So for each there will be a compensatory mechanism, and এটা খুব কমন সেন্স যে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসের কম্পেনসেটরি মেকানিজমটা কম্পেনসেটরি উইল বি অ্যালকালোটিক একটা প্রসেস। এখন রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস যখন, তার কম্পেনসেটরি মেকানিজমটা তো ক্যানট বি রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস বিকজ দ্য ডিফেক্ট ইজ রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস। দ্য কম্পেনসেটরি মেকানিজম ইজ মেটাবলিক পাথওয়ে দিয়ে অ্যালকালাইন করানোর চেষ্টা করা, therefore বাইকার্বনেটকে গেইন করিয়ে এই মেটাবলিক অ্যালকালোসিস করা which will help to compensate this respiratory acidosis. Metabolic acidosis, therefore what body will try to do to make an compensatory alkaline process বা alkalotic process, সেটা cannot be metabolic because metabolic acidosis টাই primary defect. So therefore একটা রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস করানো, কার্বন ডাইঅক্সাইডকে ওয়াশ আউট করিয়ে দিয়ে কম্পেনসেট করা। Similarly, respiratory alkalosis is compensated by metabolic acidosis, এই যে বাইকার্বনেটের লস করিয়ে অ্যাসিডোসিস করাচ্ছে, আর মেটাবলিক অ্যালকালোসিস is compensated by respiratory acidosis. So therefore each primary defect will have a compensatory defect. Now how effective that compensatory effect will be, that depends on various factors. However, the compensatory defect, এখানে একটা জিনিস বলে দেওয়া ভালো, compensatory defectটা যদি at its best ও কাজ করে, it can completely rectify the pH. It cannot overcompensate. তার মানে একটা রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিস প্রসেস, তার যে মেটাবলিক অ্যালকালোসিস কম্পেনসেশনটা, এই কম্পেনসেটরি মেকানিজমটা অ্যাট ইটস বেস্ট ক্যান কজ এমন একটা ভাবে পিএইচটাকে চেঞ্জ করলো দ্য পিএইচ বিকামস নর্মাল, কিন্তু কম্পেনসেটরি মেকানিজম ক্যানট ওভার কম্পেনসেট, and therefore এক্ষেত্রে এই মেটাবলিক অ্যালকালোসিস কম্পেনসেটরি মেকানিজমটা পিএইচটাকে অ্যালকালাইন দিকে নিয়ে যেতে পারবে না। অ্যাট ইটস বেস্ট ইট ক্যান কমপ্লিটলি কম্পেনসেট। হিয়ার ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ মোটামুটি প্রত্যেকটা অ্যাসিডোসিস অ্যালকালোসিসের এবিজি ভ্যালুগুলো কীরকম রেঞ্জের ভেতরে থাকবে। So therefore ABGর interpretation হচ্ছে first step acidosis or alkalosis বোঝা, then to primary processটাকে আইডেন্টিফাই করা, রেসপিরেটরি না মেটাবলিক, কার্বন ডাইঅক্সাইড দিয়ে, H+ দিয়ে, বাইকার্বনেট দিয়ে, অ্যান্ড কম্পেনসেটরি প্রসেসটাকে আইডেন্টিফাই করা। এখন তোমার মনে প্রশ্ন উঠতেই পারে যে এইটা যে রেসপিরেটরি, এটা ধরো অ্যাসিডোসিস, এটা বেড়ে গেছে, এটা বেড়ে গেছে, সো ওয়েদার, তার কারণ এই যে পিকচারটা, এই পিকচারটার সাথে তুমি যদি
এই পিকচারটার সাথে, which is respiratory acidosis compensated by metabolic alkalosis, because বাইকার্বনেট বাড়তে শুরু করেছে আর PCO2ও বাড়তে শুরু করেছে। এই পিকচারটার সাথে যদি একটা মেটাবলিক অ্যালকালোসিসের পিকচারকে কম্পেয়ার করো, তাহলে দেখবে এই জিনিসগুলো সেম বা আইডেন্টিক্যাল। So how do you know যে which one is the primary process and which one is the secondary process? Now by looking at the pH, because pH যেদিকে, that is the primary process, যে কারণে একটু আগে বললাম যে the compensatory mechanism cannot overcompensate. At its best, what it can do, ধরো 7.45 pH রইল, একটা যে রেসপিরেটরি অ্যাসিডোসিসের কথাই বলছি, PCO2 বেড়ে 60, বাইকার্বনেট বেড়ে 35। না, এই যে এটার জন্য PCO2-র জন্য যে নেমে গেছিল, বাড়িয়ে দিয়ে বাইকার্বনেট বডি এটাকে ফুললি কম্পেনসেট করল, কিন্তু 7.45 এর ওই দিকে নিয়ে যেতে পারবে না। সো দেয়ারফোর প্রাইমারি অ্যান্ড সেকেন্ডারি কম্পেনসেটরি, কোনটা প্রাইমারি অ্যান্ড কোনটা কম্পেনসেটরি সেটা বোঝা যায় from the pH. Now, if the pH is normal, that means fully compensated, তখন কিন্তু ABG থেকেও এটা বোঝা যাবে না যে which one is the primary process and which one is the compensatory process.